সবাই আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজকে আমাদের সাথে আছে আমাদের নওয়াজ ঘাসওয়ালা, আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট, আমাদের কান্ট্রি ম্যানেজার অফ ফরএভ লিভিং বাংলাদেশ। আশা করি ভালো আছেন। ওয়েলকাম নওয়াজ ঘাসওয়ালা, হাউ আর ইউ টুডে? Thank you. I'm doing well. How are you all doing today? We are all doing great. Yeah. Good. Well, hope all of you are well and your families are well. These are very, very different times right now. Something nobody would have imagined 3-4 months ago. If somebody would have told us that the world would be shut down in a pandemic, nobody would have believed it. But these are different times, different challenges. And we know that we are strong enough to face up to any challenge because we've got no option here. আমাদের এখানে আমাদের মাঝে অনেক চ্যালেঞ্জ চলতেছে। অনেক যদি বলতো যে এই যে এই লকডাউন, এই সিচুয়েশনটা আমরা আগে কিন্তু ভাবতে পারতাম না যে এরকম একটা সিচুয়েশনে আমরা আসবো, কিন্তু আমরা এখন এখানেই আছি। I'm sitting in my house, working from there. The San Francisco landscape you see in the background is not where I am, but I just needed to brighten my day. So I thought I would put that in my background just so makes me feel like I'm somewhere else rather than sitting on my kitchen table. So আমি আমার বাসার থেকে এখন বলছি। সো আমার পিছনে দেখতেছেন যে সান ফ্রান্সিসকোর ছবি আছে। সো এরকম ছবি দিয়েছি, জানি দেখতে লাগে যে আমি আরেক জায়গায়, কিন্তু আসলে আমি আমার বাসার থেকেই বলছি। I'm not sure how many of you know the history of Forever, but in Forever, again, we just celebrated our 42nd birthday. I've been involved with the company since before the company was started by Rex Mon. I've worked with him. So I've worked with him for about over 43 years now. And as we started the company there, we faced many challenges, and Rex faced many challenges, including reaching deep in his pocket to get money out constantly to keep the company going. Because initially, nobody knew what direct sales was. Nobody knew what multi-level marketing was. So the banks were not willing to work with us. তো আমি এই কোম্পানির সাথে এখন 43 বছর ধরে আছি, এবং আমরা যখন এই 43 বছর আগেও যখন আমরা এই কোম্পানি শুরু করছি, আমাদের মাঝে কিন্তু অনেক চ্যালেঞ্জেস ছিল। এবং সেই সময়ে যখন নেটওয়ার্ক মার্কেটিং কি, এটা কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ চিনতে না। সো আমাদের কিন্তু অনেক চ্যালেঞ্জেস ছিল, এবং রেক্স তার নিজের পকেট থেকেও কিন্তু তিনি টাকা বের করে এই কোম্পানিকে চালু রেখেছে। We started the business. We did not even have a place, enough money to just have an office. So Rex was having his children and others himself package the orders in his garage and ship it out of there. So for a long time, for many months, that is how we were doing it to keep the costs down. প্রথমে যখন র্যাক শুরু করে তখন অফিসের জন্য কিন্তু তখন টাকা ছিল না। সো তখন তার গ্যারেজ থেকে ফ্যামিলিরা সবাই মিলেমিশে আপনার প্রোডাক্ট প্যাকিং এবং সবকিছু দিয়ে করা হয়েছে। তো এইভাবে কিন্তু আমাদের যাত্রা শুরু হয়। The first office was a very small office, and I hired the first part-time person to come and help with the shipping when it got too much for them to work out of their garage. তো আমাদের প্রথম অফিস কিন্তু অনেক ছোট ছিল। সো তখন আমি শুরু করেছিলাম যখন তাদের গ্যারাজে যখন জায়গা হয়নি, সো তখন থেকে আমি শুরু করি। Then, of course, as business started picking up, and we were only doing business in the United States at that time, as the business started to pick up, we ended up with a terrible freeze where all of our aloe vera plants froze. And this was on Christmas Day, and suddenly we did not have much aloe to be able to fill our orders. So on Christmas Day, Rex had to leave his family and fly down to South Texas to be able to see what we could do before the freeze came in, so that we could salvage as many plants as possible to be able to continue very slowly but surely to be able to supply our product. But we had a shortage probably for about 8 weeks. We had no aloe to be able to supply to our people. সো যখন আমরা প্রথম দিক দিয়ে আমাদের একটা খুবই একটা খারাপ সময় গিয়েছিল, যে আমাদের সব অ্যালোভেরা প্রায় ফ্রিজিং হয়ে যেতেছিল, মানে বরফ হয়ে যেতেছিল। সো এটা ক্রিসমাসের সময় ছিল। সো তখন হচ্ছে র্যাক্স পরিবার থেকে এই ক্রিসমাস ইভে উনি চলে যেয়ে যে কত হচ্ছে এই অ্যালোগুলোকে বাঁচানো যায়, কত ব্যবহার করা যায় এবং কি করতে হবে সেটার জন্য উনি চলে যান।
And you can imagine how difficult it is when you're first starting in the business, money is tight, when suddenly you're not able to make the products available to your distributors. That becomes very, very tough and a very hard, difficult challenge. যখন তুমি শুরুতেই সবকিছুতে এইভাবে টাইট পড়ে এবং আপনার ডিস্ট্রিবিউটরকে প্রোডাক্ট গুলো আপনি দিতে পারছেন না, সো এটাই কিন্তু একটা খুবই বড় চ্যালেঞ্জ বিজনেস শুরু করার সময়। What did it do to us? Did Rex run and hide? No, he did not. He said, I'm not going to face this situation again. So he went all around the world trying to look for aloe and the perfect place where aloe vera grew, where there would not be a freeze, so we would not have to face this situation again. সো রেক্স কি এই সময় কি উনি কি পলাইছেন? উনি পলাননি। উনি হলো এই সিচুয়েশনে জানি আমরা আবার সেকেন্ড টাইম কোনো সময় না আসি সেটা ইনশিওর করার জন্য উনি প্লেনে করে উনি চলে যায় যে কোথায় কোথায় অ্যালোভেরা হয়, যেখানে জানি এগুলো জানি কোনো সময় ফ্রিজ না করে, এইটা জানি আমাদের আবার কোনো সময় ফেস না করতে হয়। Remember, I told you money was tight, but he still reached into his savings and went and purchased 5,000 acres where aloe vera plants were grown in the Dominican Republic, because he knew that if he had aloe, he could make the products available to our FBOs. তো আপনারা মনে রাখবেন যে ওই সময় কিন্তু খুবই টাইট সময় ছিল, তারপরেও কিন্তু উনি ইনভেস্ট করলেন যে ডোমিনিকান রিপাবলিকে জানি যেখানে অ্যালো সুন্দরভাবে ফ্রিজ ছাড়া হইতে পারে। You know, lack of action causes doubt and fear, and Rex is not a man that takes no action. For him, if there is a problem, he knows there's a solution. It may be difficult for a short time, but he's going to do whatever is needed to make sure our FBOs are taken care of. সো আমরা যদি বসে থাকি তাহলে কিন্তু এটা কিন্তু ভয় ছড়িয়ে দেয়। সো অ্যাকশন হচ্ছে সবচেয়ে জিনিস যেটাতে আপনি হলো আগায় যেতে পারবেন। সো রেক্স কোনো সময় বসে থাকার মানুষ ছিল না, উনি আগায় গেছেন। This is just one of the issues I'm telling you about. Over our 42 years, we have faced many, many, many issues such as this, where we've opened countries where we've lost money. For 10 years, we've done business in countries where we've made no money whatsoever. We have had problems with the initial manufacturer that we had, so I can go on, but I can assure you of one thing, that as each problem came and we dealt with it, it only made us stronger. And we came out of it all stronger and more focused on making sure that the business continued. সো আমরা এই 42 বছরে কিন্তু আমরা অনেক অনেক চ্যালেঞ্জের ফেস করেছি। সো আমি এইটা বলতে গেলে অনেকগুলোই হবে। সো কিন্তু প্রতিটা চ্যালেঞ্জ থেকে আমরা কি করেছি, আমরা আরো কঠোরভাবে আমরা বেরিয়ে আসছি, জানি আমরা আরো শক্ত, আমরা আরো আগাইতে পারি। So of course, all of you now are part of the company and are facing this pandemic, this COVID situation. And I know it has been tough, not only for all of you, but for the world. And I think this is the first time that we are facing a global pandemic, and we all have to get strong and we all have to figure out how things can work. সো আপনারা এখন এই ক্রাইসিসের মধ্যে আছেন, এই আমাদের এই প্যান্ডামিক, এই যে এটা পুরো পৃথিবীতেই কিন্তু হয়েছে। সো এটা হলো প্রথমবারের মতন এইভাবে পুরো পৃথিবী আক্রমণ হয়েছে। সো আমরা এখান থেকে কিভাবে আমরা এটা ফেস করব, এটা আমাদের দেখতে হবে এখন। We are so very lucky that this has happened now, because if it had happened 10 years ago, we had no social media. We did not have all the WhatsApp and everything that we can connect with people on right now. We can sit at home and do our business right now. You know, all of up till Monday, pretty much most of our offices were closed. Manufacturing was continuing. Everybody was working from home, and we had no issue. We had no disruption. The first few days were a little bit difficult, but we knew what we needed to do, and we all worked around it to be able to work effectively as groups, lots of Zoom meetings, lots of connecting through Teams. But we did what was needed to make sure that our countries were supported, manufacturing was supported, enough aloe vera was obtained from both the South Texas and from the Dominican Republic. So
Everybody had to step up, face different issues, different challenges. But again, like I said, we came out stronger through it. সো আমরা যদি এই যে প্যান্ডেমিকটা এটা যদি 10 বছর আগে হইতো তাহলে কিন্তু আমরা খুবই কঠিন পর্যায়ে পড়তাম। আমরা আসলে খুবই লাকি যে এটা এখনকার সময় হইছে। এই সময়ে আমাদের সবার কাছে ইন্টারনেট আছে, নেট কানেকশন আছে। সো আমরা এখন সবাই বাসার থেকেই কিন্তু আমরা কার্যক্রম করতে পারছি। এবং আমাদের হোম অফিস থেকে এবং আমাদের সব জায়গায় আমরা কিন্তু এই কাজটা করেছি। আমরা হলো বাসার থেকে আমাদের অফিস কাজগুলো চালিয়ে গেছি এবং মোটামুটি সব জায়গায় কিন্তু আমরা এটা করে যেতে পারতেছি নরমাল অ্যাক্টিভিটির মতনই। So facing back to it with what you guys are facing, what can you do? You've got social media. You can, in fact, continue to stay at home and do your work, contact people, not only in Bangladesh, but globally. And even better still, you don't have to fight 2 hours of traffic to get from one place to the other, just because you've got the world at your fingertips. সো এখন বাসার থেকেই কিন্তু আপনি ইন্টারনেট দ্বারা আপনি অনলাইনে আপনি জুমে বিভিন্ন আমাদের যে সোশ্যাল মিডিয়া গুলোতে আছে সেগুলো দ্বারাই কিন্তু আপনি বাসার থেকে আপনি বিজনেস করতে পারছেন। আপনার 2 ঘন্টা আপনার ট্রাফিকে কিন্তু যেতে হচ্ছে না। আপনার কাছে আপনার পুরো পৃথিবীটাই কিন্তু আপনার হাতের মুঠায়। I was checking on Google yesterday to see what the unemployment rate is in Bangladesh. It did not even show the current unemployment rate, but it showed that in 2016, 2.70 million people in Bangladesh had no jobs. They were unemployed. সো আমি আজকের কারেন্টের আমি ডাটা পাইনি, কিন্তু আমি 2016 তে আমি দেখেছি যে যারা বেকার আছে, বেকারের পয়েন্ট হচ্ছে আপনার 2.6 মিলিয়ন মানুষ তারা বেকার আছে। The inflation rate is high. What you paid for flour, what you paid for rice, what you paid for other items, eggs, is not what you're paying these days. Due to inflation, not only are your salaries affected, not only is your earning potential affected, but also the prices of the goods have gone up, which makes it even more difficult for us. সো এখন ইনফ্লেমেশনও কাজ করছে, তার মানে টাকার মূল্য কিন্তু কমে যাচ্ছে। সো আপনারা আটা বিভিন্ন পণ্য যেগুলো কিনতে হচ্ছে সেগুলো আগের টাকা দিয়েও কিন্তু তার থেকে কম পাচ্ছে। সো এই সময় তো এটা আরো কঠিন হয়ে আসছে। For the general population, the garment industry will be suffering, which is a big industry for all of you because you are not going to have visitors, because travel for most of the countries has stopped now to any of the different areas. Hotels, restaurants, tourism, tour guides, all of those people don't have a place to go, don't have a job to go to, and many of the small businesses will not be able to survive through this because of the shutdown going for so long. সো আমাদের এখানে আমাদের গার্মেন্টস এর সাফার করতেছে, হোটেল সার্ভিস বিভিন্ন যেই কোম্পানিগুলো আছে তারা কিন্তু সবাই সাফার করছে, কারণ কি এই যে আমাদের এই লকডাউনটা কিন্তু অনেক সময় ধরে এটা চলতেছে। So what does that do for you? That gives you an opportunity to go out and contact these people and let them know, first of all, what is most important is contact them, let them know that you care for them. This is not all about money. Forever Living Products is not all about money. Forever Living Products needs to be done because you've got to care about people. You've got to put your heart into this business. First, you've got to reach the people, let them know you care, find out what their needs are, what their concerns are, make them a friend. If you're going to chase case credits, if you're going to chase money, this business was going to be difficult. But if you truly want to help your country folks, help your countrymen find out what situation they're facing, let them know that you have a fabulous opportunity, that may be something for them to consider. Make them friends, become a part of your team, become a part of your goal setting. That is what is going to make you successful over somebody else who only thinks about putting money in their pocket. তো এই সময় সবচেয়ে জরুরি হচ্ছে আপনি সবাইকে যোগাযোগ করেন, যোগাযোগ করে তারা কেমন আছে তাদের সাথে রিলেশনশিপ করা, তাদের এই কঠিন সময়তে পাশে থাকা। তাহলে কিন্তু ফরএভার কিন্তু শুধু টাকার কাজ না,
শুধু যে সিসি করবেন সেটা না, আপনি যদি মানুষের পাশে থাকেন, তাদের এই কঠিন সময়তে আপনি যোগ দেন এবং আপনি তাদেরকে এই সুযোগটা দেন, এতে কিন্তু আপনার বিজনেসের জন্য অনেক উন্নত হবে। You have downlines that have left over the years where you've been doing business. Contact them. Maybe they're in a different situation right now. Maybe this is the time for them to say, oh, maybe I should come back. Don't force them, but just let them know you are there for them. You care for them, you care for their future, and you would be happy to help them out. Same thing, you may have customers that have dropped out who used to purchase from you and then decided they did not need to. Maybe they need the products now more than ever. Maybe they need our aloe vera gel. They need our aloe propolis cream. We're all washing our hands 30 times a day and our hands are dry. Maybe aloe propolis cream or moisture lotion is what they need. So reach out, but how would you know this? You need to talk to them, find out what their needs are, what their why is, why they would be interested in the company or the products, and then you can approach them from that angle. Excuse me. সো আপনি আপনার টিমকে কন্টাক্ট করেন, যারা হতে পারে অনেক দিন ধরে অ্যাক্টিভ না, যারা আপনার টিম লিস্টে আছে তাদেরকে কন্টাক্ট করেন। হতে পারে তারা এই সময় তাদের সময়টা কঠিন যাচ্ছে এবং তাদের জন্য এই বিজনেস করার জন্য একটা কারণ থাকতে পারে, তাই না? সো আপনি টিমকে সবাইকে ফোন করে শুনেন যে তারা কেমন আছে এবং তাদের এই সময়টা বিজনেস তারা আবার কিন্তু হাত দিতে পারে। আপনি আবার আপনার কাস্টমারদেরকে কন্টাক্ট করেন, তারা কেমন আছে, সব কাস্টমারদেরকে কন্টাক্ট করেন, তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন যে তাদের কিছু লাগবে কিনা। এখনকার সময় কিন্তু সবাই বারবার হাত ধুচ্ছে, সো আপনার দেখা যাচ্ছে প্রপারলি ক্রিম, ময়েশ্চারাইজিং লোশন, এরকম বিভিন্ন বিভিন্ন পণ্য হতে পারে তাদের দরকার হইতে পারে। সো আপনি শুনেন আপনার টিমের এবং আপনার কাস্টমারের তাদের কারণটা কি, তারা কি চায়, সো তা দিয়ে তারা আবার হতে কিন্তু অ্যাক্টিভ হইতে পারে। There are people you contacted previously that had no interest in our business, but things have changed. Things could have been changed for them. Maybe they know they don't have a job to go back to. Contact them again. If for nothing else, it's not only for the business, but as a friend, reach out to them, see if there's something you can do to help them. You know, right now, people are lonely, they're depressed, they want friends, they want somebody to talk to. And you can be that person for them. You can be the one that can reach out to you. And again, like I said, it is not just about chasing sales or money, but you can be a friend, because when somebody is in need, somebody wants somebody around them, somebody needs somebody to talk to, that friendship will last, and that may end up in them joining the company, if not now, maybe 3 months from now or 6 months from now. সো আপনি দেখা যাচ্ছে কি অনেকের থাকতে পারে যে আপনি তাদেরকে বিজনেসের সম্বন্ধে আপনি হচ্ছে আগে হলো তাদেরকে প্রপোজ করেছেন, তারা হতে পারে তখন না করেছে, কিন্তু এখন তাদের সিচুয়েশন এমন থাকতে পারে যে তারা বিজনেস করতে চায়। এমনও যদি হয় যে তারা বিজনেস নাও করতে চায়, তারা কেমন আছে এইটার জন্য কিন্তু আপনি তাদেরকে কন্টাক্ট করতে পারেন। সো তাইলে দেখবেন যে এই যে রিলেশনশিপ হয়, এর থেকে হতে পারে এরা এখন বিজনেস না করলেও 6 মাস পর, বছর পর কিন্তু তারা হতে পারে আপনার সাথে বিজনেসে যোগ দেবে। Many products are currently not available. If Bangladesh is the same as most of the world, there are many, many products. The shelves in the stores are empty. There are many products that are not available. And maybe somebody is looking for some soap. Maybe somebody is looking for some lotion. Maybe somebody is looking for some products we have. Excuse me. So contact these people, find out again what their needs are. Realize that if you contact them and you just started talking about forever and everything, within the first 20 seconds, they'll have lost interest. But if you take the time first and find out about them, what their needs are, maybe they just want to talk to you. Maybe they want a product, but you won't know till you talk to them and figure out what their needs are, because that's the best way to approach somebody, is finding out what they need, and then you know which avenue you're going to approach them from. দেখা গেল যে এখন কিন্তু শুধু আমাদের এখানে না, বিভিন্ন বিভিন্ন দোকানপাটে কিন্তু দেখা যাচ্ছে প্রোডাক্টস এর অভাব আছে। দেখা হতে পারে তাদের কাছে সাবান নেই, এমনি দোকানে সাবান নেই। সো আপনি কিন্তু অনেক মানুষকে অ্যাপ্রোচ করতে পারেন, তাদের কি চাহিদা আপনি কিন্তু দেখা গেল আমাদের প্রোডাক্ট বিভিন্ন তাদের লাগতে পারে। কিন্তু আপনি যদি প্রথমেই যদি ফরএভার সম্বন্ধে বলেন, তাহলে কিন্তু আপনি জানবেন না যে আসলে তাদের চাহিদা কি।
তো প্রথম 20 সেকেন্ড কি করবেন, আপনি প্রথমে তাদের কথা শুনবেন। যখন আপনি তাদের কথা শুনছেন তখনই কিন্তু আপনি বুঝতে পারবেন যে তাদের প্রোডাক্ট লাগবে নাকি কি লাগবে, তাদের অপরচুনিটি লাগবে। তখন কিন্তু তাদের অ্যাঙ্গেলে কিন্তু আপনি প্রেজেন্টেশনটা দিতে পারবেন। You have to show people that you want to help, that you want to make a difference in their lives. And that is where relationships are formed. আপনার দেখাইতে হবে যে আপনি তাদেরকে কেয়ার করেন, তাদেরকে সাহায্য করতে চান, তাদের জন্য আপনি অনেক কিছু করতে চান। সো এই আপনি যখন আপনি হাতটা বাড়ায় দিবেন, এই জায়গাটাই কিন্তু সম্পর্ক বানানো হয়। To build your business, you need self-discipline and you need consistency. You have to do the same thing over and over and over again. You have to contact people over and over again till it becomes a habit, till it is such a natural thing for you so that you don't even think about it. That is your norm. That is what you're going to be doing on a constant basis. Every day you're going to be contacting 5 new people. But right now during COVID, when everybody is sitting at home, you have the opportunity and you're at home to contact 20 people a day. And then out of 20 people, if 5 of them are interested, that is the way to move ahead and build your business. সো সবসময় কিন্তু আমাদের কি করতে হবে, আমাদের ডিসিপ্লিন এবং আমাদের লেগে থাকা, এই দুইটা জিনিস নিয়ে কিন্তু আগায় যেতে হবে। সো আমরা নিজেদের ডিসিপ্লিন এবং আমরা লেগে থাকছি তখনই কিন্তু করতে করতে আপনার এটা অভ্যাস হয়ে যাবে। সো আপনার যে ডেইলি যে অ্যাক্টিভিটি, মানুষদেরকে যে কন্টাক্ট করা, এটা কিন্তু আপনার করে যেতে হবে কন্টিনিউয়াসলি। Let's look at what Forever has to offer, okay? Why would you tell the people about Forever? Well, we've got 42 years that we have paid the bonuses out on the 15th of every month, if not sooner, without fail. Consistency, self-discipline on the part of the company is there. Dedication is there. So I'll tell you a little story here. Probably maybe 30 years ago, over 30 years ago, our AS400 broke down. At that time, it wasn't even the AS400. It was another great big machine that took up the size of an entire room. That went down. We had to get it fixed. It took several days to get it fixed. We had to send our staff home because the staff had nothing to do. No orders can be input, nothing could be done. It took us 4 days to get that machine fixed. When the staff came back, they worked around the clock because there was never a question that the bonus checks and month end would not be run as it had to be run. That question was never asked because we knew Rex would never approve it. So everybody did what they had to. They stepped up, they worked long hours. We started a second shift and we were able to get the bonuses paid without any problems to the distributors. So although for 4 days we could not input any orders, people got their products, but we were able to get the bonus check out on time. That's the self-discipline I'm talking about, that there is no option. This is my business. I have to do it. I have to contact the people, because if I sit back and I'm going to just watch TV or I'm going to make excuses, then you're not going to be a success. So if you want to be a success like anything else, you have to really work the business. তো আমাদের এই যে 42 বছর গেলে, এই 42 বছরের মধ্যে কোনো সময় কিন্তু আপনার বোনাস হচ্ছে, আপনার যে ডেটে বোনাস যাবে আমাদের মাসের 15 তারিখে, এটা কিন্তু কোনো সময়ই পার হয়নি। সো উনি একটা স্টোরি যেটা বললো যে একসময় হচ্ছে আমাদের যে AS400, আমাদের যে সফটওয়্যার সিস্টেম, যেটাতে পুরা পৃথিবীর আপনার কে কখন কি অর্ডার করলো এই সফটওয়্যারে কিন্তু এটা হয়। কিন্তু এটা AS400 এর আগেরও কথা, যে তখন অন্য একটা সিস্টেম ছিল, সেই কম্পিউটারটা প্রায় একটা বড় রুমের মতন ছিল, সেই কম্পিউটারটা ভেঙে যায়, সেটা নষ্ট হয়ে যায়। সো তখন হচ্ছে কোনো অর্ডার কোনো কিছু করা যায়নি। সো তখন যারা স্টাফরা ছিল তাদেরকে বাসায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। 4 দিন লাগছে এই মেশিনটা ঠিক করতে। যখন এই মেশিনটা ঠিক করা হয় তখন বাকি সব স্টাফরা আপনার হলো এই বোনাস পেমেন্টটা যে দেরি হবে, এটা কিন্তু কোনো কোয়েশ্চেনই হয়নি। রাত দিন কাজ করে সবাই এই
বোনাসটা কিন্তু ঠিক সময় মতনই কিন্তু পে করা হয়েছে। সো এটা হলো ফরএভার, যে যেটার জন্য ওনারা কমিটমেন্ট করে, এই কমিটমেন্ট থেকে কিন্তু ওনারা সরে দাঁড়ায় না। Right now, so going back to what Forever has to offer, we are privately owned, 42 years in business, vertically integrated. We manufacture our own products so we can assure that the quality is the very best. If business picks up, we can work a second shift or a third shift. So there is so much that the company is able to provide to you. সো এটা হচ্ছে আমাদের কোম্পানিতে এত জিনিস আছে, যেটা আপনারা জানেন যে আমরা হলো 42 বছর ধরে আছি, ভার্টিক্যালি ইন্টিগ্রেটেড। এটা হলো আমাদের নিজেদের কোম্পানি। সো এবং আমাদের প্রোডাকশন, ম্যানুফ্যাকচার, এটা সবকিছুই নিজেদের, এবং আমরা যে এই সার্ভিসগুলো দিচ্ছি এইটার জন্যই কিন্তু এই আগিয়ে আসছি আমরা। For you also, the company offers freedom to work at your own pace, a work and a life balance, which is very, very important for everybody, and job security because you're your own boss. You can work 5 hours a day or 15 hours a day. That is something you need to make the decision on. And stability because your bonus check is guaranteed if you do work the marketing plan and work the business. সো এখানে আপনি নিজের জব সিকিউরিটি আছে, কারণ কি এখানে কিন্তু আপনি নিজের বস। সো আপনি যে ইনপুটটা দিচ্ছেন, আপনি মান্থলি যে বোনাসটা পাবেন, আপনি যেইভাবে কাজ করবেন, এখানে যেটা পাচ্ছেন আপনি নিজে ফ্রিডম পাচ্ছেন আপনার টাইমটাকে ম্যানেজ করে আপনার মতন করে কাজ করে নিতে। In any other business, just say you were in another business and you owned a store. Right now, you could not go to your store. That is not open. Right now, all the goods you have in your store, if you have rice and beans and everything else, that could be spoiling right now because nobody's been in the store. You don't know what the condition is like. You know, if you're not disciplined and don't go and open the store when things are normal, then you're not going to get paid and your customers may go somewhere else. But Forever does not require you to do all that. What we have done is, we know April was a very tough month. We understand that. And we tried every way possible to see how we could get the products to you. But with the COVID and with the situation with the government, we weren't able to do that. But in May, as soon as we saw an opportunity, our staff have been going to work, have been filling your orders. We've made arrangements to have the orders shipped to you. So the product is accessible to you. Even if you can't leave your home except to go to the next door market, we are working hard to try to get the products to you so that you can get the products to your customers. So our staff is bending over backwards to help out. They're exposing themselves to help out because to them, they want to make a difference. And that's what you guys need to be doing too, is make a difference and work your business. তো ধরেন যদি অন্য একটা দোকান থাকতো, যেরকম খাবারের দোকান বা অন্য জিনিস পণ্যের দোকান, দেখা যাইতো যে সরকারের কারণে দোকানটা খুলতে পারছে না, অথবা জিনিসপত্র নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের ফরএভারে কিন্তু আপনার এই চ্যালেঞ্জ নেই। আপনি কিন্তু নিজের বিজনেস আপনি ঘর থেকে করতে পারছেন। আমরা জানি যে এপ্রিল মাসটা আমাদের জন্য খুব কঠিন ছিল। আমরা এপ্রিল মাসে আমরা চাইও কিন্তু আমরা খুলতে পারিনি। সো এটার জন্য আমরা জানি যে খুব কঠিন গেছে। কিন্তু যখনই সরকার অনুমতি দিচ্ছে, তখনই কিন্তু আমরা মে মাসের 7 তারিখে আমরা অফিস খুলেছি। সো তখন থেকে আমাদের যে স্টাফ, আমরা হলো কিভাবে আপনাদেরকে সার্ভিস দিতে পারবো, তারা হলো নিজেদের লাইফে রিস্ক নিয়ে কিন্তু আপনাদেরকে পণ্য পৌঁছে দিচ্ছে। সো এখানে জানি আপনি প্রপার ভাবে বিজনেস করতে পারেন, এর জন্য ফরএভার বাংলাদেশের স্টাফ আপনার জন্য সবই করছে। The reason you are doing this business has to be more important to you so that you don't allow yourself to get lazy. You don't allow yourself to say, I will do this tomorrow, today I won't work my business. That your reason why you're doing this business has to be there, has to be at the forefront of your mind, because you have to know that this is where your earning potential is. So remember your why. Without remembering your why, without setting your goals in place, without knowing why you're doing this for your children, for your grandchildren, for the education of your children, if you will put that at the forefront of your mind,
then that is what is going to keep you self-disciplined and self-motivated. So আপনি জানতে হবে আপনি কেন এই বিজনেসটা করতেছেন। জানি আপনি নিজে জানি লেজি না হয়ে যান বা আপনি ছেড়ে দেন। সো আপনার যদি ওয়াইটা আপনি কেন এই বিজনেসটা করতেছেন এটা যদি আপনার শক্ত থাকে, আপনার বাচ্চাদের কোন করতেছেন, আপনি নাতির জন্য করতেছেন, আপনি কেন করতেছেন, তখন কিন্তু আপনার যে এনার্জিটা লাগবে, যেভাবে আপনি বিজনেসটা আগায় যেতে পারেন সেটা কিন্তু টিকে থাকবে। Going back to, I talked about, what if you owned a store? There are so many stores in the market, so many of them selling the same goods. Why would people come to you? Because they like you, because you're a friend, because you ask them how their family is. You have built a relationship, you built a personal connection, and you have gained their trust. That is why they keep coming back to you, because you have built meaningful connections with them. And so they come there because it's become a friendship. And I did that when I lived in Pakistan. It was the same thing. If I needed to buy material for a dress, I always went to the same person. Why? I walked past 20 other stores to go to the same person, because the person always treated me with respect and we had a friendship. And so I needed to give him my business. And that is the kind of close relationships that you need to build with your people so that they keep coming back to you. সো আমরা যদি ওই দোকানে ফিরে যাই, একটা দোকানের প্রোডাক্ট কিন্তু দেখা যায় অনেকগুলো দোকানে কিন্তু একই মাল থাকে। সো তারা কেন তার কাছে যাবে? এবং আপনার হলো আপনি যে সার্ভিসটা দিচ্ছেন, আপনি যে মানুষদের সাথে রিলেশনশিপ করতেছেন, তার জন্যই কিন্তু কাস্টমাররা আপনার কাছে ফিরে ফিরে আসবে। সো আমরা যখন কাস্টমারের সাথে রিলেশনশিপ করি, তাদের কেয়ার করি, তখনই কিন্তু তারা আমাদের সাথে ব্যবসা করে। সো উনি বলতেছিলেন যে যখন পাকিস্তানে ছিল, সেখানে দেখা গেল অনেকগুলো দোকান পার করে কিন্তু উনি যেই দোকানের সাথে ওনার চেনা জানা আছে, সম্পর্ক আছে, সেই দোকানেই কিন্তু উনি বারবার ফিরে যেতেন। Like I mentioned before, lack of action causes doubt and fear. So that is something you need to do. Is you're sitting at home, you're saying, oh my goodness, what is going to help me? What am I going to do? But if that's all you do and sit there and worry about it and do nothing else, then that is what's going to cause you to fail. But if you say, no, I've got all these friendships, I've got all these meaningful connections, I believe in the company, I believe in the products, I believe in my business, I believe in myself and my own leadership skills, and I know I care about the people, I know you will be a success, because then your focus will not be internal on yourself, but it'll be on external to help other people. আমরা যখন অ্যাকশনে না যাই, আমরা বসে বসে শুধু চিন্তাই করি, তখনই কিন্তু আমাদের ভিতরে ভয় এবং আমাদের ভিতরে সন্দেহ হয়ে দাঁড়ায়। সো আমরা যদি না বসে থেকে, না চিন্তা করে আমরা যদি অ্যাকশনে নামি, তখনই কিন্তু আমরা সামনের দিকে আগাই। সো আপনারা সবাই যদি সবাইকে কন্টাক্ট করে আপনি যদি অ্যাকশনে যান, তখনই কিন্তু আপনার এই সন্দেহ চলে যাবে। The most important thing here is that you believe in you. You have to believe in yourself, because if you don't believe in yourself, then you're going to make excuses, and that is not it. The self-discipline that we talked about earlier and working hard at it. How do you build your confidence? By doing the same thing over and over and over till it becomes so good, till you're so good at it, and your confidence is so boosted that you will do that without thinking. It becomes second nature to you. তো উনি বলছেন যে সবচেয়ে দরকার হচ্ছে আপনি নিজের উপর বিশ্বাস রাখা, এবং আগে যেটা বলেছিলেন যে প্রোডাক্টস এর উপরে, কোম্পানির উপরে, আমাদের এই যে সবকিছুর উপরে যে বিশ্বাস রেখে, কিন্তু সবচেয়ে বেশি হলো নিজের উপরে। আপনি যখন নিজের উপরে বিশ্বাস রাখছেন এবং আপনি একটা কিছু বারবার করছেন, তখনই কিন্তু আপনার কনফিডেন্সটা বাড়ছে। Discipline is something that needs to be done even if you don't want to do it. That is what discipline is about. Discipline has to be practiced. You have to practice discipline. I will do this as much as I hate to work out, as much as I hate to exercise, as much as I hate to pick up the phone and talk to people. This is something, the more you do, the better you get at it. The better you get at it, the more your confidence builds and the more your business will build. So discipline, self-control, all these are critical words to live by for the leaders.
সো আমাদের হচ্ছে নিজেকে ডিসিপ্লিন করা, বারবার হলো যে কাজটা আপনার করার অভ্যাস নেই সেটাকেই করা এবং নিজেকে ডিসিপ্লিন করা, এটাই কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্ব। সো আপনি যদি ফোন করতে আপনার খারাপ লাগছে, আপনি বারবার কন্টাক্ট করে বারবার ফোন করলেই কিন্তু আপনার এটা আপনার আর আস্তে আস্তে সহজ হয়ে যাবে। সো আমাদের লিডারশিপের জন্য আমাদের কিন্তু সবচেয়ে দরকার কি, যেটা আমাদের করতে ইচ্ছা করছে না, ডিসিপ্লিন নিয়ে আমাদের সেই কাজগুলো করে যাওয়া। The road may be hard, but the results are priceless. If you really focus, it may be difficult at times, but the results are priceless and you will achieve your goals. সো রাস্তাটা কিন্তু অনেক কঠিন থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের রেজাল্ট গুলো কিন্তু অনেক ফ্যান্টাস্টিক। সো আপনি যদি আপনি আগায় যান এর কঠিন রাস্তাতে, আপনি আপনার গোলগুলো অ্যাচিভ করবেন। Your mantra should be that today I will do what others will not. So tomorrow I can accomplish what they cannot. সো আমাদের মন্ত্র থাকতে হবে কি, যে আমি করব যেটা অন্যরা করবে না, জানি আগামীকাল আমি পাবো যেটা ওরা পাবে না। Our business provides equal opportunity for everybody. You're not in a work environment in an office where there can only be 5 managers, where everybody else is working below the managers, where there can be only be 1 vice president. That does not work in our business. Our business provides equal opportunity. So every one of you that is on this call can be a senior eagle, can be a soaring eagle, can go for a diamond if you wish to go for, can qualify for the rally, can qualify for chairman's bonus. You are in fact competing against yourself. You are not competing against anybody else that is on that call, because the company Forever Living does not say there can only be 1 manager. They cannot say that there can only be 2 senior eagles that will take to the Eagle Managers Retreat. We don't say that. We are saying you have an equal opportunity. And if there's 100 of you around the world, there's 1,000, or there's 1,000,000 of you around the world, that same opportunity is there for each and every one of you. So don't think about what the other person is doing. If they're doing something great, learn from them, pick up what they did that has helped them out and apply it for yourself. You may have to tweak it a little bit, but apply it, because the key is that you have to start competing with yourself. Okay, I'm going to make senior today, but then I'm going to really work hard and make sure that I'm a senior eagle, so that the group I have built under me continues to stay to make me an eagle. So that is how you're competing against yourself and nobody else, because that opportunity we afford is for the millions of people around the world who can all be equally successful. সো অন্য কাজের মধ্যে যেরকম মানুষ কম্পিটিশন করে একে অপরের সাথে, আমাদের কিন্তু এখানে সেই না। এখানে কিন্তু সবাই, আমরা এখানে যে কলে আছি, আমরা কিন্তু সবাই কিন্তু যত পজিশন আছে, ম্যানেজার, সরি ম্যানেজার, ইগল ম্যানেজার, যে পজিশন চান, আমাদের কিন্তু সবারই সমান সুযোগ আছে সেগুলো অর্জন করা। সো আপনি যদি লেগে থাকেন এবং নিজের সাথে ডিসিপ্লিন থাকেন, আপনি যদি আপনার গোলগুলোর জন্য অ্যাচিভ করতে চান, এখানে কিন্তু কোনো বাধা নেই। আপনি ইগল হয়ে আপনি যে পজিশন করতে চান, আপনি কিন্তু পারেন। এখানে সবার জন্য একই সুযোগ দেওয়া হয়েছে। If you don't control your mind and your actions, they will control you and you will not be successful. So you have to have total control over your mind and over the actions that you take, and you need to stop making excuses. It's so easy to make, it's so easy to make excuses. I'm too busy, I don't have time for this. It's my daughter's birthday today. I should not be doing this. I think that TV show I need to watch is more important. You could make all those excuses, but if you do that, then your mind, you are not controlling your mind. It is taking over and doing what it wants, which is not in your best interest. আপনি যদি আপনার মাইন্ডকে নিজে কন্ট্রোল না করেন, তাহলে কিন্তু অন্য সব কিন্তু আপনার মাইন্ডকে কন্ট্রোল করবে। সো আপনারই কিন্তু নিজেকে ডিসিপ্লিন করে আপনার নিজের মাইন্ডকে কন্ট্রোলে রাখতে হবে। তাহলে দেখবেন যে হয়তো বা টিভি প্রোগ্রাম আছে, এর জন্মদিন, এইটা ওইটা অজুহাত দিয়ে ভরা,
এবং যদি আপনি অজুহাত নিয়ে কাজ করেন তাহলে কিন্তু আপনি আগাইতে পারবেন না। সো আপনার পুরো কন্ট্রোল মাইন্ডটা কিন্তু আপনি নিজের নিতে হবে, যে আপনি নিজ সিদ্ধান্তে যে আপনি কোন দিকে আগাবেন। This is the time you take when you don't have anywhere to go to read motivational books. You work your business, you need to be keeping yourself motivated, self-disciplined, controlled. Read, there's so many fabulous books out there. There's so many fabulous people out there. And if you don't want to listen, I mean, there are things online that you could go to. There are TED Talks that you can go to that provide great motivation and ideas for you to keep you focused and disciplined to do what is really needed. So go out and do that. Use this opportunity, because when you're running around all over Dhaka, all over Chittagong, all over Bangladesh, trying to do things, you may not have the time, but this is the perfect time to learn, because you are never too old to learn. সো এখন হচ্ছে আমাদের কিন্তু শেখার সময়। সো আপনি এই এখন কিন্তু অনেক ধরনের বই আছে, বই পড়তে পারেন। আপনি যদি চান আপনি নেট থেকে অনেক কিছু শুনে নিতে পারেন, অনেক প্রোগ্রাম আছে, টেড টক আছে, ডিফারেন্ট প্রোগ্রাম আছে। সো এখন কিন্তু দেখা যাচ্ছে এমন নিজেকে উন্নতি করার সময়। অন্য সময় যখন আপনি দৌড়াদৌড়ি করছেন, ঢাকা থেকে চিটাগং বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছেন, তখন কিন্তু হতে পারে নিজেকে উন্নতি করার জন্য এই সময়টা পাবেন না। তো এখন আপনি নিজেকে নিজের ভিতরে ইনভেস্ট করে এই সময়টা দিয়ে শিখেন। Jim Rohn, he is a great motivational speaker, and he said, everyone must choose one of two pains, the pain of discipline or the pain of regret. That decision is yours. So think about that a little bit. Everyone must choose one of two pains, the pain of discipline or the pain of regret. That decision is yours. সো জিম রন উনি একজন নামকরা মোটিভেটর ছিলেন। উনি বলছে সবার কিন্তু দুইটা ব্যথা নিয়ে চুজ করে নিতে হবে। একটা হচ্ছে যে কষ্ট, ডিসিপ্লিনের কষ্ট, আর একটা হচ্ছে আপনার আফসোসের কষ্ট। সো এই দুইটার একটা কোনটা নেবেন, যে আপনি নিজেকে ডিসিপ্লিন করে ওই কষ্টটা করবেন, নাকি পরে আপনি আফসোসের কষ্টটা নেবেন। এই দুইটার কষ্ট একটা চুজ করে নিতে হবে। You know, at this time when Rex can sit home, enjoy all his hard work, he is on the phone with me every single morning, and he's wanting to go through all the countries, how things are going, what is happening in Bangladesh. His heart was very broken when you had no products available in April. He felt for you. He's like, we have to help the people, Nawaz. We've got to do something about it. So I am so glad that April is behind us. We are in May. Products are available to you. And I hope you all have understood and seen what you missed, and now have your focus on continuing to build your business with great love and concern from Rex. সো এখন যখন রেক্স হচ্ছে তার বাসায় সে আরাম করতে পারতেন, সে কিন্তু তা করছে না। সে কিন্তু প্রতিটা দেশ কেমন আছে সে সেটা জেনে নিচ্ছে এবং ওনার সাথে প্রতিদিন কথা বলছে। তো উনি মনটা ওনার খুব খারাপ হয়েছিল যখন উনি শুনলেন যে আমাদের এপ্রিল মাসে ফরএভার বাংলাদেশে কোনো প্রোডাক্টস আমরা ডেলিভারি দিতে পারছি না। সো উনি কিন্তু ওখান থেকে আপনাদের কথা ভাবছে, আপনাদের ভালো ভাবছে। Nothing is permanent, not even our troubles, and how we face them, how we accept them, and how we learn to move on is the most critical thing. So I will end. I wish you all the very best. I hope you will understand that these are not only your troubles, they're global troubles. But today in May, you're in a better condition, in a better place than a lot of people are around the world, with products available to you. And you will use this opportunity through social media, through the virtual world, to build a strong and successful business. And I wish you all the very best. সো আপনাদের সবাইকে আমি এখানে এন্ড করছি। উনি বলছিলেন যে can you just I lost the last two you said in the start. Oh yeah, now I'm there. Sorry for that. উনি বলতেছিলেন যে কোনো কঠিন সময়ে কিন্তু সব সময়ের জন্য থাকে না এবং এই সময়টাও কিন্তু পার হবে। সো এখানে আপনারা ফোকাস করে আপনারা আপনার বিজনেস পার করে যান। আমরা এখন মে মাসে আসছে, অনেকটা কঠিন সময়টা পার করেছি। সো এখানে উনি চাচ্ছেন আমাদের সবাইকে বেস্ট উইশেস দিতে। আমরা আসলে খুবই খুশি
উনি আমাদেরকে এত লম্বা সময় দিয়েছেন, এর জন্য অনেক অনেক খুশি। We thank you very much for giving us such a long time. I'll see what they wrote here in chat. Yeah, thank you. I'm also looking at the chat and I'm looking better. I'm feeling better. At 6:30 in the morning, guys, I had to be here with you, but I was very, very excited to have the opportunity to talk to all of you. We love you, we care about you, and wish you all of the very best. And thank you so much for all of the messages. That means a lot to me. So we are very thankful for having you here, Nawaz. It's fantastic that you are live with us. And I know that Forever Bangladesh, they have faced such a hard time, and now we are going to Eid. So wish you all Eid Mubarak and stay safe. That's very, very important. You know, I saw a video yesterday that the ferries and buses, everything was, you know, crowded and full. So I know you guys, everyone want to go back to Eid celebration with your family, but remember to, you know, take protections, keep distance, and enjoy the Eid holiday. Thank you. Eid is starting on what, Friday? When is Eid? Yes, 26th. Okay. Yeah. Okay, well, all of you, Ramadan Kareem to you for right now, and then Eid Mubarak to all of you. Enjoy the time with your families, but more than anything, please keep your social distance and be safe. A little bit longer for that, I think, and we should be out of the woods. So all the very best. I wish you good luck. I wish you success. I wish you prosperity. And more than anything else right now, I wish you good health. Thank you. Bye-bye. সোনিয়া আমাদের সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা দিচ্ছে, সবাইকে সুস্থ থাকতে বলছে এবং সবাইকে ভালো থাকতে বলছেন। সো অনেক অনেক ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। টেক কেয়ার নওয়াজ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Assalamu alaikum. ওয়া আলাইকুম আসসালাম।